What would you like to drink? Was möchtest du trinken? So, was is what? Would like is möchten. So, du is you. So, I would like a coffee, please. I is ich, möchte einen Kaffee bitte. CO hier K, Kaffee. Okay. Ich möchte einen Kaffee bitte. Do you have a pen? Hast du einen Stift? Hast du. So for du, you have to use hast. Einen Stift. Yes, here is a pen. Ja, hier ist ein Stift. Here ist ein Stift. H-I-E-R. Here. Yeah. Is in German I-S-T. Where is the toilet? Where is O? O ist die Toilette. O ist die Toilette. I am hungry. Ich habe Hunger. So here you should not put ich bin. You have to put ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Hungry is hunger. Can I sit here? Can in German is kann. K-A-N-N. Instead of C-A-N, you have to put kann. That's all. Kann ich hier sitzen? Kann is here sitzen. Yes, the seat is free. Ja, der Platz ist frei. Free, F-R-E-I. Frei. Yeah. Very easy. Ja, der Platz ist frei. Do you speak English? Sprechen Sie English? Yeah. All the languages should end with CH, okay? English. Yeah. Sprechen Sie English? Yeah, a little bit. Ein bisschen. Ein bisschen. Little bit. Where does your father work? Wo. Where is, I already told you. Wo. So, wo arbeitet dein Vater? Vater is father. V should be pronounced like F. So, mein Vater arbeitet in einer Fabrik. Mein Vater. My is mine. Mein Vater arbeitet in einer Fabrik. Factory is fabric. Do you have pets? Hast du Haustiere? Do you have pets? Hast du Haustiere? Pets is Haustiere. Animals is Tiere. Home animals is Haustiere. Yes, I have a cat. Ja, ich habe eine Katze. Ich is always habe. Ich habe eine Katze. So J-A should be pronounced like Y-A, yacht. Yeah. What is your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Lieblings is used for favorite. You can use it for everything. Yeah, whatever you are asking for favorite food, music, everything. Lieblings. So mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Pasta. So Essen is food here. Can I see the menu? So can as I already told you, kann. Kann ich die Speisekarte sehen? Sehen is to see. Speisekarte is menu. Kann ich die Speisekarte sehen? What would you like for breakfast? Was möchtest du zum Frühstück? Always for breakfast is zum Frühstück. Was möchtest du zum Frühstück? Ich möchte ein Brötchen. I would like to have a bread. So you can change whatever you want instead of Brötchen. Ich möchte ein Brötchen. Where were you yesterday? Wo warst du gestern? Warst, it's plural, war. In English will take was, it is here war. So for du, it is warst. Gestern is yesterday.
Ich war im Park. Ja? Ich war is was. Ich war im Park. Im is in the park. Ich war im Park. Which languages do you speak? Which languages? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? So, which is welche? I speak German and English. Ich spreche. Spreche is speak, Sprachen is language. So don't get confused between sprechen and Sprachen. How is the weather today? Wie ist das Wetter heute? So weather is changed as wetter. Weather, wetter. Heute, today. Gestern, yesterday. It is sunny. It's sonnig. Yes, it's sonnig. Sonne is sun. Sonnig is sunny. It is S. Yes, is sonnig. What do you like to do in your free time? Was magst du gern in deiner Freizeit? Was magst du gern in deiner Freizeit? Free time is Freizeit. I like to go for walks. Ich gehe gern spazieren. Spazieren. For walking, it should be pronounced like spazieren. Ich gehe gern. Gern spazieren. Can you pass me the salt? Kannst du mir das Salz geben? Kannst du mir das Salz? Salt is S-A-L-T. Here it is Salz. S-A-L-S. Is it? Yes, here you go. Yeah, here bitte. Yeah, I already told you. Yeah, J-A should be pronounced like Y-A, but you have to be very careful. You have to put only J-A. How far is it to the beach? How far? So that is wie weit is das zum Strand? Wie weit is this zum Strand? Oh, it's about 10 minutes on foot. Yes, es ist etwa 10 Minuten zu Fuß. On foot is zu Fuß. Fuß is foot. That is why Fußball. Yeah, 10 is a 10. Did you do the homework? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Homework is Hausaufgabe. Ja, I finished them. Ja, ich habe sie fertig. You can also say, ja, ich habe sie fertig. Nein, also you can say, yeah. Ich habe sie nicht fertig. Yeah. When is your birthday? Birthday is Geburtstag. When is one? Quite easy, yeah? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du? In English we are using is, but here hast, okay? Mein Geburtstag ist im März. March is called as März. Mein Geburtstag ist im März. March, März. Can you lend me your phone? Kannst du mir dein Handy leihen? Phone is called as handy. Yeah? Kannst du mir? Mir is to me. Can you give me your phone? Of course, here it is. So easily you can make yes. Yeah. Instead of making yes, you can also use natürlich. Of course. Here is S. Here is S. Natürlich. What is your favorite book? Yeah, we learned already Lieblings. Essen. Here it is. Was ist dein Lieblingsbuch? Buch is book. Was ist dein Lieblingsbuch? My favorite book is The Little Prince. Mein Lieblingsbuch is Der kleine Prinz. So you can also make a lot of sentences like this and write it in the comments. Yeah. If you like this video, please share and subscribe to your friends. What kind of music do you like? Welche Musik magst du? Welche Musik magst du? What kind of music? Yeah, which type of music?
Yeah, ich like rock music. Ich mag rock music. Ich mag rock music. Which type of music do you like? You can also type it in the comments box and click on like. When does the store open? Open is öffnet, das Geschäft, shop. Wann öffnet das Geschäft? Wann öffnet das Geschäft? It opens at 9 in the morning. Yes, öffnet 9 Uhr morgens. Morgens is mornings. Yes, öffnet 9 Uhr morgens. How do I get to the museum? Wie komme is zum Museum. Yeah, wie kommen. Here you have to use comma. Yeah, wie komme is zum Museum. You can take the bus. Du kannst den Bus nehmen. Bus is Bus. No spelling change, but pronunciation alone has to change. Du kannst den Bus nehmen. Nehmen is to take. Would you like to watch a movie? Möchtest du einen Film sehen? Movie is film. Theater is like drama in German. So you have to use only film oder Kino. Kino is movie. Yes, gladly. Ja, gerne. Can also use this word often. Ja, gerne. Oder ja, natürlich. Where can I exchange my money? Wo kann ich Geld wechseln? Geld is money. So, wechseln. Wechseln is exchange. Wo kann ich Geld wechseln? At the bank around the corner. In der Bank die Ecke. So, Bank, Bank. So, in der Bank die Ecke. Around the corner. Ecke is corner. What would you like for dinner? Was möchtest du zum Abendessen? Zum Abendessen is dinner. We already learned zum Frühstück is breakfast. Now it is zum Abendessen. I would like to have fish. Ich hätte gern Fisch. F-I-S-H is English. F-I-S-C-H is German. Ich hätte gern Fisch. Or also you can say ich möchte Fisch. Where is the exit? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Exit. Please like and subscribe. Yeah, the exit is over there. Der Ausgang is dort. There. Yeah? Der Ausgang. Eingang is entry. Ausgang is exit. If you go to Germany, you will have a lot of options to see this Eingang and Ausgang. Yeah. What are you studying? Was studierst du? What are you studying? Was studierst du? Please like and subscribe for more videos. I'm studying computer science. Ja, ich studiere Informatik. Informatik ist Computer Science. Ich studiere. Studiere is study. Ich studiere Informatik. Can I pay by credit card? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Bezahlen is to pay. So can I pay by credit card? Credit card, Kreditkarte. Ja, wir akzeptieren Kreditkarten. Akzeptieren. A-K is it. So here ACC, here akzeptieren Kreditkarte. Danke.